Welcome to another session of English. So, in our class, we are explaining the chapter, the tsunami. We explained the first part. So, in this video, we are going to explain the second part of the chapter, the tsunami. So, before we going to the second part of this chapter, let me inform you that our exam, the PT1 exam, is coming in our next week. So, the chapters for the PT1 examination, the first chapter, the best Christmas present in the world, and the poem, the ant and the cricket. So I request you to read the chapter and poem, and you can see the comprehension check questions and the questions at the end of the chapter. So you read the question answers. I also request you to go through the workbook activities, which will be conducted the online examination. MCQ questions will be there. So you can read the first chapter, the best Christmas present in the world, and the poem, the ant and the cricket. Okay, so in this video, let us go to the second part of the chapter, the tsunami. Already I explained what is tsunami, and in the first part of this chapter, we read some experiences from Andaman and Nicobar Islands. Okay. So let us go to the second part of the chapter. So before we going to the second part, here you can see a preface. Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. You can see the picture of Tilly Smith. She was a girl from British school, and she saved many people when tsunami struck Phuket beach in Thailand. Though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. So as a result of this heroic attempt, she got a lot of awards, but her parents, they didn't allow their daughter to be interviewed on television and made into heroine. Or അവൾ കാരണം ഒരുപാട് ആളുകൾ രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും അതിനുശേഷം അവൾക്ക് ഒരുപാട് അവാർഡുകളും കിട്ടി. പക്ഷേ അവളെ പാരൻസ് ടി വിയിൽ ടെലിവിഷനിൽ അവളുടെ മുഖം കാണിക്കാനോ അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫെയിം കിട്ടാനൊന്നും അവർ എന്തായില്ല, സമ്മതിച്ചില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. വൈ ഡു യു തിങ്ക് ദേ ടുക്ക് ദാറ്റ് ഡിസിഷൻ? വൈ ഹെർ പാരൻസ് decided not to be interviewed and made into a heroine? Why? Can you guess? The answer is not given here. Answer ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ല. Anyway, you can think it. Why her parents decided same? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചത്? Now here is a story from Thailand. Let us read the second part of the chapter. This story is from Thailand. The Smith family. I am explaining this paragraph. The Smith family from southeast England was celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. Tilly Smith was a 10-year-old schoolgirl. Her sister was 7 years old. Their parents were Penny and Colin Smith. So Smith family means here Tilly Smith and her parents and her sister. So they were celebrating Christmas in Thailand. They were from southeast England and they went Thailand to celebrate Christmas. Second paragraph. It was 26 December 2004. Deadly tsunami waves were already on their way. They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. So the second paragraph says this incident happened in 26 December 2004. So in that deadly tsunami waves, deadly means gigantic, മാരകമായ, വലിയ എന്നൊക്കെ അർത്ഥം. Tsunami waves already on their way. It already started. The deadly tsunami waves already hit there. They had been triggered. Trigger means caused. This tsunami waves had been caused by massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. നോർത്തേൺ സുമാത്രയിലെ എർത്ത് കേക്ക് കാരണം ഓൾറെഡി അവിടെ ഡെഡ്നി സുനാമി വേവ്, വലിയ സുനാമി വേവ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ദിവസം. The next paragraph.
The water was swelling and kept coming in. Penny Smith remembered. The beach was getting smaller and smaller. I did not know what was happening. So here, in that day, the water was swelling and kept coming. Swell. Penny Smith remembered. Here, in that day, what happened? Penny Smith, she remembers now. ഇപ്പോൾ ഓർക്കറട്ടാ വെള്ളം അങ്ങനെ ഇഴച്ച് കയറി വരുന്നുണ്ട്. The beach was getting smaller and smaller. When water was swelling and it kept coming to the beach was getting smaller and smaller. വെള്ളം കയറുന്നതിനനുസരിച്ച് ബീച്ച് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് ചെറുതായി വരികയാണ്. So she says she did not know what was happening there. അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. The next paragraph. But Tilly Smith sensed that something was wrong. Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. So in this time, Tilly Smith, she sensed, she understood, she felt that something was wrong here. Something is going to happen here, she felt. And her mind kept going back. അവളുടെ മനസ്സ് എന്തായി പിറകോട്ട് പോയി. To a geography lesson she had taken in England. She is coming from England. So she remembered one lesson. Actually, she learned from the school, or she learned from her class in geography class. Just 2 weeks before she flew out to Thailand. Just a few weeks before she set off to Thailand. തായ്ലൻഡിലേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ 2 ആഴ്ച മുമ്പ് സ്കൂളിൽ ഒരു ജോഗ്രഫി ലെസനെ കുറിച്ച് അവൾ ഓർത്തു. ജോഗ്രഫിയിൽ ആണ് സാധാരണ സുനാമിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാറ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അവൾ ഓർക്കുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. Tilly saw the sea slowly rise and start to bubble and form whirlpools. She remembered that she had seen this in class in a video of a tsunami that had hit the Hawaiian Islands in 1946. So this time Tilly, she remembered the geography lesson she learned from her classroom, her school. So Tilly saw the sea slowly rise and start form and bubble and form whirlpool. Tilly എന്ത് ചെയ്തു? തൻ്റെ ജോഗ്രഫി ലെസൺ അവൾ ഓർക്കാൻ. അവൾ എന്ത് കാണുന്നു? കടലിൽ ചെറുതായിട്ട് ബബിൾസ് രൂപപ്പെടുന്നു, വേർപൂൾസ് രൂപപ്പെടുന്നു. ഫുൾസ് നാച്ചുറലി. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ നുരകൾ, പതകളൊക്കെ കേട്ടോ, അത് രൂപപ്പെടുന്ന അവൾ കണ്ടു. അങ്ങനെ അവൾ ഷി റിമെമ്പർഡ് ദാറ്റ് ഷി ഹാഡ് സീൻ ദിസ് in a video of tsunami that hit the Hawaiian Islands in 1946. So the geography teacher, she showed a video. It was a tsunami's video which happened in 1946 in Hawaiian Islands. Hawaiian Island ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ഐലൻഡിൽ, ആ ദ്വീപിൽ 1946 സംഭവിച്ച സുനാമി വീഡിയോ ആര് കാണിച്ചെടുത്തിരുന്നു? ടീച്ചർ കാണിച്ചെടുത്തിരുന്നു. അവൾ അത് ഓർത്തു. Her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. So the geography teacher taught them that tsunami actually happens as a result of earthquakes under the sea and volcanoes and landslides. Landslide, volcanoes, earthquake എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമി കുലുക്കം, വോൾക്കാനോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം കേട്ടോ, ലാൻഡ്സ്ലൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ. The next paragraph. Tilly started to scream at her family to get off the beach. She talked about an earthquake under the sea. So this time he sensed it was going to happen something strange. So she started to scream. She started to cry and she said her family to get off the beach. ബീച്ചിൽ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ സ്ഥലം വിടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ കരയാൻ തുടങ്ങി. She talked about an earthquake under the sea. She talked her family that it happened an earthquake under the sea. She got more and more hysterical. When you are hysterical, you shout, laugh, cry in a wild, excited way without any control over yourself. പരിഭ്രാന്തമാകുക എന്നർത്ഥം കേട്ടോ. നമ്മൾ പേടിച്ച് വിറച്ച് പരിഭ്രാന്തരാകൂലേ, കിടന്ന് ആകെ അട്ടഹസിക്കൂലേ, അതിനാണ് ഹിസ്റ്ററിക്കൽ എന്ന് പറയാം.
She couldn't control herself and she began to cry and she said her family to get out of the beach. Her mother Penny said her mother Penny. This incident here is explained by her mother. I did not know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. So mother says that when my daughter says about tsunami, she talks about tsunami. Actually, I do not know what a tsunami is. But seeing my daughter's condition, her frightening condition, I thought something serious must be going on. So let us leave the beach. എനിക്ക് സുനാമി എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, അമ്മ പറയാണ്. മകളിങ്ങനെ കരഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ആകെ പരിഭ്രാന്തയായപ്പോൾ സുനാമിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കെന്താണെന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ മകളുടെ കണ്ടീഷൻ കണ്ടപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, നമുക്ക് ഏതായാലും ബീച്ച് വിട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ട് അവർ ബീച്ച് വിട്ട് പോവുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. A number of other tourists also left the beach with them. Then it was as if the entire sea had come out after them. I was screaming, "Run!" So the mother says, and Tilly's parents, they took her sister and Tilly away from the beach and they went to the swimming pool at the hotel. ഹോട്ടലിൽ ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടേക്ക് പോയി. A number of other tourists also they left the beach with them. ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് ടൂറിസ്റ്റ് അവരും എന്ത് ചെയ്തു, ഈ കുട്ടിയുടെ കരച്ചിലും ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അവരും എന്തായി, അവിടുന്ന് പോയി. Then mother says, then what I saw there, it was the entire sea, it had come out after them. പിന്നെ കണ്ടത് സീയും കടൽ ഒന്നായിട്ട് പിറകെ വരുന്നതാണ് കണ്ടത്. സോ ഷി said or screamed, run. ഓടിക്കോളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായി, ഷീ റൺ ഫ്രം there. Okay, next paragraph. The family took refuge in the third floor of the hotel. The building withstood the surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. So mother says they returned to the hotel and they took refuge, abhayam theda. They took refuge to the third floor of the hotel and the building withstood. You can see here endure without collapsing എന്നർത്ഥം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹിക്കുക, തകരാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കുക. surge, ഫോഴ്സ് എന്നൊക്കെ അർത്ഥം കേട്ടോ, ശക്തി. So withstood the surge of 3 tsunami waves. This hotel, it was actually constructed to resist the tsunami waves. Okay, and it also withstood 3 tsunami waves. Okay, if they had stayed on the beach, mother says, if they had stayed on the beach, they would not have been alive. If they stayed on the beach, they must die. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ നിർബന്ധമായും മരിക്കുമായിരുന്നു. Okay, they would have died. The last paragraph. The Smiths later met other tourists who had lost and their families. Thanks to Tilly and her geography lesson, they had been forewarned. Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. So the mother says, then later the Smiths, they met other tourists who had lost and their family. When they returned after the tsunami, they saw that a lot of tourists, they lost their family. പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ സുനാമി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ഫാമിലിയെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു, രക്ഷപ്പെട്ടു. ഹൗ? താങ്ക്സ് ടു ലില്ലി ആൻഡ് ഹെർ ജോഗ്രഫി ലെസൺ. താങ്ക്സ് ടു ലില്ലി ആൻഡ് ഹെർ ജോഗ്രഫി ലെസൺ മീൻസ് owing to Lily and her geography lesson, they had been forewarned. They got the warning. ടില്ലിയും അവളുടെ ജോഗ്രഫി ലെസണും കാരണം താങ്ക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ. അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കിട്ടി. മകളത് ഓൾറെഡി ആ വീഡിയോ കണ്ടതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, അവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്തോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള ആ വാണിംഗ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരവിടുന്ന് പോയതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. Then Tilly went back to her school in England and told her classmate her terrifying tale. So this horrible story, Tilly explained to her friends and classmates after returning to the school in England. So okay, dear friends, this is the second part of the chapter. And at the end of this chapter, you can see here comprehension check. So these questions you can answer in a phrase or a sentence. You can write the answers in a sentence. You can write these answers in your notebook. The first question, why did Tilly's family come to Thailand? Why Tilly's family come to
തായ്ലൻഡിൽ എന്തിനാണ് വന്നത്? സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് were the warning signs that both Tilly and her mother saw? What were the warning signs? തേർഡ് വൺ, എന്ത് മുന്നറിയിപ്പ് ആണ് അവർ കണ്ടത്? മുന്നറിയിപ്പിൻ്റെ അടയാളങ്ങളാണ് അവർ കണ്ടത്. തേർഡ് വൺ, ഡു യു തിങ്ക് ടില്ലീസ് മദർ വാസ് അലാംഡ് ബൈ ദം? അലാംഡ്, ഈ മുന്നറിയിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ, ഈ അടയാളം കണ്ടപ്പോൾ ടില്ലിയുടെ അമ്മക്ക് ഒരു മുന്നറിയിപ്പായി തോന്നിയോ? ഫോർത്ത് വൺ, had Tilly seen the sea behaving in the same strange fashion? ടില്ലി എവിടെ നിന്നാണ് കണ്ടത് കടലിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിങ് എവിടെ നിന്നാണ് കണ്ടത്? The next question, where did the Smith family and others on the beach go to escape from the tsunami? To escape from tsunami, Tilly and her family and the others were sought refuge. എവിടെയാണ് അഭയം തേടിയത്? സിക്സ്ത് വൺ, how do you think her geography teacher felt when he heard about what Tilly had done in Phuket? Or what would be their response or reaction of her teacher when he learned or when he heard about this incident? These are the questions. You can write the answers in your notebook. Okay, so let me wind up this session. If you have any doubts, you can clear it between 7 and 8. Thank you very much. Goodbye.